Dear students, again, all of you are welcome. Then today we are going to learn something, the things related to system development, right? Then first of all, you have to think, what is this system development? System development, right? First of all, you have to think, what is a system, right? Actually, you have come across a lot of information systems, especially I most of the time take this example, the bank. If you think of a bank, there is a computer system. Why we use the computer system? If we are going to do the things manually, it will generate a lot of problems. One thing is the time. Okay, if we are going to do the things manually, right? How about the time? It will take a lot of time, right? ඔගොල්ලෝ හිතන්නේ බැංකුවක සිස්ටම් එකක් මැනුවලි කරන්න ගියා නම් ඕනම තැනක සිස්ටම් එකක් මැනුවලි කම්පියුටරයිස් කරලා නැත්තම්, right? It will take the time. So therefore, taking more time for a transaction is less efficiency. Right? And doing the things manually prone to a lot of errors. It can generate a lot of errors because 100% human involvement is there. There's no machine involvement. So, normally human makes the mistakes. So therefore, right, errors will be there, a lot of errors. So in order to overcome these problems, right, these are the problems. So in order to overcome this problem, what we are going to do is we are going to computerize the system, right? Once you computerize system, you can eliminate a lot of these problems because it will take less time, right? Therefore, efficiency is high. Efficiency කියන්නේ කාර්යක්ෂමතාවය, right? නියමිත කාල පරිච්ඡේදයකදී කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද කියන එක. ඒක අපි ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාට වැඩි අපි අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි computerized system එක, because within a short period of time we can do several activities, and even the same activity we can repeat it several times within a short period. And also the errors, right? Number of generating errors goes down because of using computer system. So that's why we are going to use system, right? If I'm pretty sure that you have seen definitely the banking systems. Once you go to the bank, and when you produce your passbook to the counter, you have seen that they enter your account number to the computer, then they can get all the details, right? Within seconds, it's a matter of seconds, right? Within seconds, they can see all the information. And if you want to withdraw the money, then if you want to save the money, right, then everything can be done quickly. So that's why we need a computer system, because after the inventing this ATM, automated teller machines, right, the facilities of the system extended. Now you can get the money from anywhere. So therefore, that's why we are going to use systems. When you think of your industry, everybody knows that hotel industry, for example, right? Nowadays, every hotel, almost all the hotels, reputed hotels, they use computerized systems, because otherwise they can't manage the things properly. So then nowadays, for all the good organization, we need some kind of a computer system. Let's say, how about the ATI, right? If we had a computerized system in the ATI, right, you could have get the things done quickly. අපි හිතමු ළමයිගේ රිසර්ච් ෂීට් එකක් ගන්න එකක්, එහෙම නැත්නම් application එකක් print කරගන්න එකක්, එහෙම නැත්නම් admission එකක් ගන්න එකක්, right? We could have done those things quickly if we had a computerized system, right? So therefore, definitely, computer systems are very important.
right? Okay, then system development. what's the what's the point of learning system development? Actually, system development is a process. There are several steps when you are going to develop a system. There are several steps, so you should have a basic idea of what are these steps in this system development. System development එකේ තියෙන steps වගේක් තියෙනවා. මොනවාද මේ steps? මේ ගැන idea එකක් ඕනේ. ඇයි idea එකක් ඕනේ THM students වලට? Right, you may wonder why we need to know the steps of system development. Now I am going to tell you the reason why you are going to study this one. Students, I have already told you about this one, but today I am going to also tell that one, right? Why you are going to learn the IT. I have explained the reason. Today I am going to tell you why you are going to learn the system development. Right, then let's say you are working in a hotel, right? මම මෙහෙම අදින ඔයා හරි හිතන්නකෝ ඔයා කෙට්ටු කාලේ කියලා. මට මහත් විදිහට අඳින්න ගියොත් වෙලා මේවා කෙට්ටු කාලේ. Okay, then you definitely need a computer system, right? Your organization is thinking of a computer system because at the moment everything is done manually, right? So therefore you need a computer system. Then how can you develop this one? That's the question. You don't know about IT things related to the computer development, system development, right? Therefore, what you are going to do, you are going to hire the IT people from an IT organization. So therefore, they know how to develop the system, right? Then what is your role in this system development? Normally, development system is a project, right? Project. මාස ගානක් ඇතුළත කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙනවා කියලා හිතමුකෝ මේ සිස්ටම් එක හදලා ඉවරන එක, right? Then these IT people come into your organization because they know how to develop the system. But the thing is, there is a problem still. They know how to develop computer systems, the computer programming and methods and methodologies of computer system development. But the thing is, they don't know how you are doing the operation at the hotel. Hotel එකේ මොනවාද වෙන්නේ, මොන වගේ operations ද කියන එක, right? ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ළමයි මේ වගේ එකක් කරනකොට පොඩි project team එකක් build up කරනවා. Okay? Then project team is there, right? This project team includes several people. Some are from the IT organization, right? IT organization එකෙන් කීප දෙනෙක් එනවා, right? ඊළඟ එක තමයි මේකද මේගොල්ලෝ තමයි වැඩිපුර මේක බාර ගන්න, මේක හදන්නේ මේගොල්ලෝනේ. But as I said, they don't know how you are doing the operations in the hotel, so they should have a basic idea, and later on they should have a thorough idea what you are doing at the hotel. So therefore, to share the knowledge and provide the knowledge to them, the hotel is appointing another person from hotel side, one or few people, right? දැන් තමයි project team එක ඔන්න හැදේ. හැදිලි ඉවර වෙලා දැන් වැඩේ පටන් ගන්නවා, right? එතකොට we call this one the knowledge within organization, we call it domain knowledge. Domain knowledge means the knowledge related to the operations of
the organization, a particular organization, because you know what kind of things are done within your organization. මොනවාද කරන්නේ? guest කෙනෙක් ආවම කොහොමද යාගේ details ගන්න? මොන details ද ගන්න තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ ඊළඟට මොකද කරන්නේ? process එක ඊළඟ step එක මොකක්ද? ඊට පස්සේ housekeeping department එකෙන් මොකක්ද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ කොහොමද මෙතනට front office එකට inform කරන්නේ room available ද නැද්ද කියලා, right? So those of things are right. They are in your hotel's operation. The thing is, IT organization, they have not worked in hotels, so they don't know what kind of things are done within your organization. So that's why the hotel, right, from hotel side, that's why assign few people in this project team, right? Okay, now these people, IT people, know how to do the system. Now you are there to explain what kind of thing they have to do and what kind of output should be there in that system. මොන වගේ system එකේ මොන වගේ output එකක් දෙන්න ඕන කියන එක දැන් ඒගොල්ලන්ට explain කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මේක තමයි basic process එක. එතකොට ඇයි ඕගොල්ලෝ IT ඉගෙන ගන්න students? දැන් තේරෙනවානේ in your organization, if you have a good IT knowledge, right, your hotel might appoint you into this project team. That's a great chance, because especially in this kind of a recession period, right? Amaru kala recession period එකක් આવොත් එහෙම, if there are a lot of employees in the hotel, right, they are going to fire several people, right? ගොඩක් අය වස් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. Then finally they are going to keep one or two people who are really, really important to the organization, right? Then if you have a good IT knowledge, right, and if you have participated in these kind of projects, the hotel will recognize you as a very important employee in your organization. So then even in this kind of a troublesome situation, you can survive. You can survive. You can, right, you can protect your job. ඔයගලගේ ජොබ් එක ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඇයි? ඕගනයිසේෂන් එකට අවශ්‍යයි, right? හොටෙල් ඔපරේෂන්ස් උත් දන්නවා, ඔයා IT දන්නවා, ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි දන්නවා. එතකොට එහෙනම් ඔයාව තියාගන්න එක කම්පැනි එකට වාසි. ඒ හින්දා තමයි මම ඔයගලන්ට හැමදාම එන්කරේජ් කරන්නේ ළමයි මේ ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි කියන එකට වැඩිපුර තැනක් දීලා, ඒකට වැඩි attention එකක් දීලා ඒක හොඳට ඉගෙන ගන්න කියන එක. Because it's really important, right? Okay, then let's move to today's lesson, right? System development. System, in order to develop a system, we need several things. Student, can you remember computer? If you think of computer, we can identify two basic categories under the computer. The first one is hardware. The kind hardware, වැලිගඩොල් සිමෙන්ති තියෙන hardware එක නෙමෙයි, ගෙවල් ගාව තියෙන hardware means the tangible parts of a computer. For example, hard disk, monitor, keyboard, right? We can touch it. Then the next category is software. Right? Software we can't touch, but we can use. Software, you know, we can further categorize into two categories. මතක නැතුව ඇති. Right. Then the software, first one is system software. අනිත් එක මොකක්ද ළමයි? කවුරු හරි මට ඉක්මනට කියන්න. Application. Yes. Thank you very much. You can remember, no? Application software. Right. The system software, for example, operating systems and utility programs. Utility programs, for example, virus guard, like that, and drivers. Then the application software, you can categorize further into two categories again. Can you remember that one also? Can anyone remember? Application software තියෙනවා ළමයි. එකක් තමයි languages. The other one is packages.
Right. Tell me few languages what you know, what you have heard. Languages keep back and done no. What do I type color? Okay, because of this power things, as I don't have the power, I'm not going to take a lot of time for your response, right? I will tell, for example, Java, VB, Visual Basic. You are going to learn this one, Visual Basic, in your syllabus, right? Then the packages, you know, MS Office, right? Photoshop, like that. Then you can see why we use languages. Languages are used to develop the systems. System development languages තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Languages use කරලා තමයි අපි system එකක් develop කරන්නේ. Right. But we are using this computer language in one phase of system development. එක phase එකකදී තමයි අපි system development එකේ මේ languages use කරන්නේ. අපි system එක develop කරන වෙලාවට. හැබැයි ඊට ඉස්සෙල්ලා stages වගේක් තියෙනවා. So within this lesson, you are going to learn what are the stages in a complete system development process, right? We will see that. Okay. I hope everyone can see the screen. Yes, C++ is a language, student. C is a one language and C++ is a language which came after the C. We call it object-oriented programming language. Okay, then here system development. That's another question, right? If you have any questions, students, please ask, right? While I am doing the lesson, it's okay. You don't need to wait until the end of the lesson. You can ask the questions. Okay, now you know what is a system. You know what's the system development. We have to develop a system. System එකක් අපි හස බලන් ඉල්ලුවට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපිට develop කරන්න වෙනවා. Then system development life cycle. We are going to talk about something. System, it says system development life cycle, right? Shortly we call it Sdlc, system development life cycle. Is a process of developing an information system to solve business problems. It's a process. That means there may be several stages in this system development. So that's why we call it system development life cycle. Solve business problems. Students, we use this one to solve business problems. So what does it mean? For example, students, why we use a computerized system in a bank? There may be a problem. If we are going to do the things manually in a bank, right, it will make a lot of problems. It will make a lot of errors. It will take a lot of time, right? So therefore, finally, it makes customer dissatisfaction. So therefore, because of this problem, to overcome this problem, we are going to develop a computer system. These are the phases or stages of Sdlc. First one is problem definition. Second one is feasibility study. Third one is system analysis, system design, software development, testing, implementation, maintenance, right? If you are going to develop a computer system or information system to a particular organization, you have to go through these steps. Then you can develop information systems, because each and every stage there is a specific kind of task to be done. මේ එක එක ස්ටේජ් එකේදී විශේෂිත වැඩ රාජකාරී වාගයක් තියෙනවා. ඒ විදිහට ඒ ටික කරගෙන පිළිවෙලට ගියාම තමයි සිස්ටම් එකක් හරියට ඩෙවලොප් වෙන්නේ.
The first stage is problem definition. Broad statement of user requirements. In this stage, we are going to identify what kind of requirement are there, right? In detail, we are not going to find මොනාද detail wise යන්නේ නැහැ requirement එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කොහොමද වෙන්නේ කියන එක, right? අපි broad statement එකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි ගන්නවා ළමයි නිකන් overview එකක් මොනාද system එකේ අවශ්‍යතාවය මේ system එකේ කරන්නේ. අපි හිතමු දැනට තියෙන manual system එක. Even it is a manual, there is a system. මොකක් හරි දෙයක් වෙන්න නම් organization එක, if something to be happen in an organization, there should be a system, right? දැන් ලංකාවේ අද වෙලා තියෙන system එක ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඉඳනේ මේ ලංකාවේ ඉර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඉඳ තමයි system change එකක් එල්ලන්නේ. එතකොට organization එක උනත් වැඩ මොනාරි හරියට කරෙන්නේ නැත්නම්, right? එතන system එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Some organizations, you know, they do everything smoothly with the manual system. They don't have a computerized system, but proper system is there. Right. Then we have to identify what kind of a problem is there with the current system. Then sets the project bounds. Define what part of the system can be changed by the project. Right. Now we have to launch a project. Right. The project is, why we are going to do a project? Project is to develop a computer system. Right. Information system. Then first of all, we have to identify what kind of problem is there with the system. If it is a manual system, you know, a lot of problems are there. Generating errors and duplicating the documents and taking a lot of time to complete the task. A lot of problems are there, right? You know, in sometimes students, even for a computerized system, our organization at this moment, මේක මතක කරගන්න. එකක් තමයි manually ම තියෙන organization එකට. Everything is manual, you know, definitely there are problems. So we are going to make an information system. අපි information system එකක් අලුතෙන් හදමු. ඊළඟ එක තමයි ළමයි දැනටත් තියෙනවා computerized system එකක්. System is there. But this system has problems. So therefore, we have to resolve these problems. Therefore, we are going to make a new information system and replace this one. And right, we are going to fix the problems. We can amend the system. අපිට පුළුවන් මේ system එක වෙනස් කරන්න, සංශෝධනය කරන්න. Right? කල් ඉවර වෙලා ඒකේ තිබ්බ වැරදි ටික අයින් කරලා ආයෙ අලුතෙන් system එක හරි ගස්සන්න. Amend the system, right? So it's also a project. But if you are going to change the existing system because of there are problems, still you have to go under these steps. Sdlc, problem definition, feasibility study, system analysis, right? මේ steps වල ඒත් යන්න ඕනේ. manual තියෙන ආයතනයක් computerize කරනවා නම් ඒත් මේ ටික යනවා. information එකක් develop කරනකොට දැන්ටත් computerize කරලා තියෙන ආයතනයක නමුත් ඒ system එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා computerize කරාට. එහෙනම් එක්කෝ ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් දැන්ට computerize කරලා තියෙන system එක අයින් කරලා අලුත් computerized system එකක් දාන්න ඕනේ. information system එකක් දාන්න ඕනේ. ඒක කරත් ළමයි මේ steps වලට ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. right. ඒ කියන්නේ finally මොකද්ද කියන්නේ information system එකක් develop කරනවා නම් manual එකක් හෝ තියෙන එකක ප්‍රශ්න අයින් කරන්න මේ steps ටික follow කරන්න ඕනේ. right. Then now I am going to ask you a question, right? We have to identify first the problem. If you think of the ATI, right? ATI දෙහිවල what kind of problems you have come across? Right? What kind of problems do you think if you can overcome these problems if you make a computerized system? මට කියන්න ATI එකේ ඔයගොල්ලෝ මොනාරි දකින්නවා නම් එහෙම දැනට යන system එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා, right?
ඒ හින්දා මේක computerized system එකක් වෙන්න ඕනේ කියලා මොනවාද ඔයගොල්ලෝ අඳුනගෙන තියෙන ප්‍රශ්න? If you visit the exam department and if you want a result sheet, it will take a time. Yes, for registration duty, right? Okay, that's true. Even you have experienced that one. ඔයගොල්ලෝ තාම ATI එකට ලොකුවට ඇවිල්ලා නැති වුණාත් එතනදී experience කරලා තියෙනවා. Even in the registration process, right, it will take a lot of time because everything is done manually. Then you may think it would have been better if there is a computerized system. Right, that means there is a problem definition. You have identified the problem. Then in this stage, we also consider the resources available to the system are also specified. Right, students, when you are going to develop a system, right, first of all, yes, you have to identify the problem with the existing system. Then if you are going to develop an information system, you have to identify the resources available. What kind of human resources are available? Who can help in developing the system? Do you have money to spend for IT organization to develop the system, right? මොනවාද තියෙන අපිට තියෙන resources කියලා identify කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි first stage එක. Then the next one is feasibility study. It says determine whether project is technically and economically feasible. Feasibility study determines the best method of achieve the objectives of new information system. Right, student, let's say yes, you want to develop an information system for your organization, but we have to do a feasibility study. සිංහලෙන් මේකට කියනවා සක්්‍යතා වාර්තාවක් කියලා. By doing the feasibility study, you can understand whether you can do it or not. මේක කරන්න පුළුවන්ද බැයිද කියලා ඔයගොල්ලෝ අඳුනගන්නේ මෙන්න මේ feasibility එක study. අපිට හිතච්ච පළියට බෑනේ. අපිට උඩට ගයක් හදන්න හිතුණා. හෙට වෙනකොට තට්ටු 3 ගයක් හදන්න හිතුණා. තියෙන්නේ ලක්ෂ 15යි. right? ලක්ෂ 15 වෙන් තට්ටු 3 ලොකු ගයක් හදන්න බෑනේ. එහෙනම් ඔයා ඉස්සෙල්ලා බලනවා කරලා අධ්‍යයනය. මට මේකෙන් මේක හදන්න පුළුවන්ද? right? ඒකෙන් තමයි තීරණය කරන්නේ මේකට යනවාද එහෙනම් මේක හදන්න නැතුව වෙන දෙයක් කරනවාද කියලා. ඒ වගේ තමයි ළමයි information system එකක් වුණත් you have to first of all identify the feasibility, the tendency of being able to do this task. Right, feasibility study ekedi we consider several things. Under the feasibility study, we consider several things. You can write that term TELO. Right, can you remember there is a terrorism organization called TELO, right? Tamil Liberal organization or something, I can't remember, right? But here it says TELO means first one is technical feasibility. Technical feasibility. Okay. Then the next one is, all right, first of all, I'm going to tell you what is technical feasibility. Let's say students, right? It says technically, are you feasible to do it or not? For example, right? If you think of ATI behavior, right? Then if the students want to communicate with the ATI, or student want to submit the document with the ATI, we can implement online forum, right? For example, online forum. Through this online forum, you can submit the document, you can communicate with the ATI, right? Everything, those kind of communication things can be done. Hurry. Then
if you are going to implement this kind of a system, you have to think of the technical feasibility. Technically, is it okay? පුළුවන්ද? online forum එකක් නම් අපිට ඕන කරනවා මොකද ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ඕනේ. T1 line එකක් හරි අඩුම ගානේ ADSL එකක් හරි right මොනවාද optical fiber එකක් හරි අනිවාර්යෙන් හොඳ speed internet connection එකක් ඕනේ. Then right, it's available in this area, Behivale area. You can do this one. If you think of implementing this kind of a system in Samanture ATIO, right, in Tangol ATI, or another remote area, ATI, where ATI which is situated at a remote area, which there is no internet facilities, such internet facilities. ඒ වගේ පැත්තක තිබ්බොත් මේක technically feasible? No, because they don't have speed internet connection. You can develop the system, but right, technically it's not feasible. හැකියාවක් නැහැ කරන්න. Then that's the question, right? Then again, if we think of this kind of a thing, right, I want to develop a fully networked computer system to the ATI Dehiwala. Fully network, everything is network, right? For example, administration department, right, exam department, library, and hostel, right? So I'm going to develop an information system which can communicate with all these areas, right? But whether it is technically feasible, අපි බලන්න technically feasible. The feasibility study එකේ බලනවා ළමයි අපි හදන system එක ඇවිල්ලා fully network system එකකට දාන information system එකක් නම් ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා network infrastructure එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ network lines ඇදලා ඒ equipments දාලා හැම department එකක්ම network වෙලා තියෙන්න ඕනේ. Then under this feasibility study you will see our ATI departments have not been connected together. That means we don't have a network system. So therefore, you can't develop information system which is suitable for a networking environment. Networking environment එකට suitable an information system එකක් එහෙනම් දැන් හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් දැන් හරියන්නේ application එක ඔයගොල්ලෝ හදන application stand alone implement කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ admin department එකට එකක්, right, exam department එකට තව system එකක්, library එකට වෙනම එක මේවා එක අතර කිසිම සම්බන්ධයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි, hostel එකට වෙනම stand alone applications විදියට තමයි හදන්නේ. That's what the technical feasibility does. Then the next one is economical feasibility. Economical feasibility. That means whether you have economically, whether you have the capacity of completing this kind of a project, right? ATI එකට තියනවාද මේ වගේ information system එකක් හදන්න, right? අපිට ඕනේ information system එක admin එකට, exam එකට, library එකට, hostel එකට මේ ඔක්කොටම දාන්න. මෙච්චර එකක් හදන්න අපිට සල්ලි තියනවාද? නෑ. අපිට තියෙන budget එකෙන් එච්චරක් යන්න බැයි නම්, right, we have to curtail the requirements. සීමා කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි hostel එකට තියෙන system එක අපිට එපා. දැනට library එකට තියෙන system එක අපිට ඕනේ නෑ. ඒකට හදන්න එකක් ඕනේ නෑ. අපිට admin එකයි exam එකයි විතරක් හදන්න. The reason is, right, our budget is not sufficient to make a full system. So that's why economical feasibility is there. ඔයා ගයක් හදන්න ගියත් බලන්න ඕනේ තට්ටු තුනේ එකක් හදන්න ඒ ගාන්න සල්ලි තියෙනවද? Then the next one is legal feasibility. Sometimes, yes, technically you are able to do the thing. Economically you can do because you have a lot of money. Legally, it is possible or not. So I am going to tell you another example for this legal side. Students, let's think Sanasa Bank, right?
There is a Sanasa bank, right? For example, at Kotte, the things are done manually. කොහොමද මේ Sanasa කියන නම හැදුනේ? Right? සෞම්පකාර ණය දෙන සමිතිය කියන එක තමයි Sanasa කියලා තියෙන්නේ. Sanasa stands for that one. Then Sanasa at the moment they are doing everything manually. They are going to implement a information system. Information system එකක් ඔන්න දාන්න හදන්නේ. ගෙනල්ලා. හරි. මේ information system එකේ the requirements ඒගොල්ලෝ බලනවා right feasibility study එකක් කරනවා මොකක්ද ඉස්සෙල්ලම system එක problem එක මොකක්ද දැන්ට manually තියෙන එක හරි මේගොල්ලන්ට computerize කරන්න ඕනේ. එතකොට account එකක් හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ account එකෙන් සල්ලි withdraw කරන්න පුළුවන් වෙන update කරන්න පුළුවන් ඕවා තමයි requirements. Is it technically feasible? Yes. Technically it's feasible because they don't have required hardware, right? They can purchase the required hardware. Technically it's okay. Power lines is there, power lines are there, and right infrastructure is okay. Then economically feasible, whether the bank has the capacity of doing this project. Yes, bank can do that one. Both are correct. Then there is another requirement, right? You think to be competitive in this banking industry, you want to add a feature of sending money to the foreign people or to the foreign countries, right? Countries outside the Sri Lanka, right? You want to send the money. Send money, right? ඒ කියන්නේ පිටරට එක්කෙනෙක්ගේ for example අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් පිටරට කෙනෙක්ගේ ළම account number එකක් දුන්නාම ඕගලන්ට එයාට සල්ලි ටික යවා ගන්න ඕන කරනවා. අලුත්ම feature එකක්. අනිත් banks වල ඒක නැහැ. අපිට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් feature එකක් තියෙනවා. නමුත් අනිත් banks වල නෑ ළම අපිට සල්ලි යවන්න පුළුවන් එකක්. පිටරට ඉන්න එක්කෙනෙක්ගේ account එකට හදිසියට සල්ලි දා ගන්න account විදිහක් නැහැ. මේක දැන් technically right it's feasible. Computer programmers ලට මේක පුළුවන් internet තියෙනවානේ බලලා internet facility තියෙනවා it's okay. Technically then it's okay we can do this one. Internet නැත්නම් technical feasibility එක fail වෙනවා. internet නැතුව මේව system එකක් දාලා වැඩක් නැහැ. කරන්න බෑ. Economically right මේ system එක හදන්න සල්ලි තියෙනවද? අපි හිතමු website එකක් සල්ලි වලට ගන්න ඕනේ web connection එකක් ඒ වගේ අර it's okay පුළුවන්. Then the question comes to this legal feasible, legally whether it is feasible or not. You know, in Sri Lanka, you can get the money from the outside world, but you can't send the money, right, to foreign countries. It's highly restricted. ඔයගලන්ට මෙහෙම system එකකින් ලේසියෙන් සල්ලි යවන්න බෑ. පිටරටකට සල්ලි යවනවා ළමයි බැංක් එකකින් ස්පෙෂල් අවසරයක් අරගෙන ඩොකියුමන්ට්ස් ලොකු ප්‍රමාණයක් සප්ලයි කළා. එහෙම තමයි සල්ලි යවන්න පුළුවන් පිටරට account එකට. එහෙම නැතුව හිතුමන අපිට සල්ලි යවන්න බෑ. So therefore it is illegal then. Then the legal feasibility is not there. So you have to cut down that requirement, sending money in your system, right? Then right it becomes legal. ඔන්න ඒ requirement එක අයින් කරන් පස්සේ legal වුණා. Then the operational feasibility, last one. You have the ability or you have the required resources, especially human resources, to operate this system. Let's say students, you are going to develop a sophisticated information system. හරි සංකීර්ණ information system එකක් හදනවා ඔයගලගේ organization එකට. හැබැයි ඔයගලගේ organization එකේ ඉන්න එක්කෙනෙක්වත් IT දන්නේ නැහැ. Right? IT දන්නේ නැහැ. Then operational feasibility, what will happen, right? You can't operate the system. Operational feasibility is not there because these people, they don't know, right, how to work with information system. එහෙනම් operational feasibility එක බලනම මේක operate කරන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන එක. එතකොට දැන් සමහරලාට මෙහෙම තියෙනවා technical feasibility අපි හිතමු internet website එකක් කරා ගනුදෙනු වෙන system එකක්. technical feasibility එකදී අපි බලනවා මේ පැත්තට තියෙනවද කියලා අවශ්‍ය internet connection speed එක, right? It's okay. economical feasibility එකදී අපි බලනවා මේ website එක හදන්න ඕන කරන funds අපිට තියෙනවද කියලා, right? එතකොට website එකට domain name එකක් සල්ලි වලට ගන්න ඕන, IT company එකට ගෙවන්න ඕනේ.
ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. right ඒකත් කරන්න පුළුවන්. legal feasibility එකේදී අපි බලනවා මේ වෙබ්සයිට් එකේ මොනාරි illegal transactions අපි කරන්න යනවද කියලා. දැන්ට ලංකාවේ තියෙන නීතියට අදාළවද හැමදේම වෙන්නේ කියලා. right ඒකත් පුළුවන්. එහෙනම් සිස්ටම් එක හදන්න පුළුවන්. operational feasibility එක බලනවා අපේ ඉන්න ස්ටාෆ් එකට එකක් මේක හැන්ඩල් කරගන්න IT knowledge එක තියෙනවද කියලා. තව එකක් තමයි operational feasibility එකේ මේ HR පැත්ත විතරක් නෙමෙයි. අපි හිතමු ළමයි මේ තියෙන මේ සනස තියෙන පැත්තේ හැමතිස්සෙම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක drop වෙනවා නම් right then you can't provide a reliable service to the customers right reliable service එකක් දෙන්න බෑ customer ට. ඇයි ඉන්ටර්නෙට් එක drop වෙන සැරේට මේ service එක නැති වෙලා යනවා. Then there is a problem under this operational feasibility. Right. Now it's clear for you. There are 4 types of feasibilities: technical feasibility, economical, legal, and operational. So under this feasibility study, we consider those 4 types of feasibilities. It says feasibility study determines the best method of achieve the objectives of new information system. Outcome is the recommendation of a new system, right? Then after completing this feasibility study, you can say whether it's possible or impossible. You can do the project or you have to, right, omit the project. Then the third stage is system analysis, right? First stage, we have identified there is a problem and these are the problems. Then we got to know that we need a computerized system, information system at the first stage. Then we went to the second stage for feasibility study. So this under this feasibility study, we identified we can do the system. Right now we are going to do the system. The third stage is system analysis, which is really important stage. Study the existing system in detail, leading to specification. Then lamai api mokada karanne තියෙන system එක detail wise සවිස්තරාත්මකව study කරනවා. ඇයි? අපි information system එකක් හදනවා නම් අපිට අවශ්‍ය විදිහට organization එකට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම ඒකේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුනොත් ඒකේ වැඩක් නැහැ නේ. උදාහරණයට බැංකුවක් කියමුකෝ. right බැංකුවේ ළමයි accounts ಜಾති දෙකක් තියෙනවා basically ගත්තොත් it's a bank, let's say. Then if you are going to develop a system, that system should be able to create a savings account and current account, right? So therefore, right, if you miss this one, making current account, right, then there is a problem. So the IT people who come to your organization to identify the requirement, right, they need to get the requirements in detail. Then how we can do this one, how we can get the requirement. හරි දැන් මේ requirement කියන එක ගත්තාම ළමයි අපි ගත්තොත් එම් හොටෙල් එක ඔයගලන්ට ආය අවශ්‍ය වෙන ඔයගලගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එක්සැම්පල් එක. If you think of hotel, right, you know when a customer arrives to a hotel, front office deal with that one, right? Then as I said earlier, there are a few people from the IT organization who involved in developing this system, right? They come here and they want to know what are the things done at this stage. When a customer comes to your hotel, registration is there. එහෙනම් දැන් මේගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕනේ in this registration process what kind of a thing is done. මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ? මොන වගේ information the details ද handle කරන්නේ, right? කොහොමද ඒක ගන්නෙ මේ guest ගෙන් කියලා මේ හැම දෙයක්ම ඕනේ. මොකද මේ manually වෙච්ච එක computerize කරනවා නම් ඒ organization එකට අවශ්‍ය requirements ටික ඔක්කොම මේ system එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. So therefore these people need a detailed description. Detail, everything is needed in detail.
right? අපි හිතමු කොහොමද guest කෙනෙක්ගේ profile එක මොනවාද තියෙන්නේ, right? guest ගේ ID number එක ඕන කරනවා, passport නම් එහෙම නැත්නම් නෑ ගොඩක් අයට passport number එක ඕන කරනවා, ඊට පස්සේ යාගේ personal information, right? ඕන කරනවා, ඊට පස්සේ ආයි සැරයක් තියෙනවා, ඒ ඔක්කොම ඉවරුනහම පස්සේ යාට room allocation, මොන room එකද allocate කරේ, අපි තුන් 4th room එක, right? ඊට පස්සේ මේ room එකේ තිබ්බ යාට තියලා තියෙන facilities මොනවාද, යාගේ special requirements තියනවාද, මේ ඔක්කොම right front office එකේ detail wise දන්නවා. එතකොට මේකම අපි computerize කරනකොට everything should be there in the computerized system. So therefore, likewise, we have to capture all the requirements. Then again, for example, not only the front office, if you think of housekeeping department, when you are going to computerize the things in housekeeping department, right, you should know what kind of things are done in detail. සවිස්තරාත්මක දැනගන්න ඕනේ. ATI දේවල් එකේ අපි තුමු system analysis stage එකට ආවනම්, right, ඕගොල්ලෝ අපි තුමු හදනවා system එකක් හදන්න යනවා exam branch එකට. එහෙනම් දැනගන්න ඕනේ exam branch එකේ වෙන්නේ මොනවාද? ඒව කරන්නේ කොහමද? ඒකෙදි pass වෙන documents මොනවාද? එතකොට ඒ documents create කරනකොට අවශ්‍ය කරන data මොනවාද? හැමදේම දැනගන්න ඕනේ. So then what kind of methods we can use to identify these details, right? We can use these things. First one is inspecting written documents, right? You can inspect the documents, right? Through that document you can get a good idea. ATI දේවල් එකේන හරි බලනවා මොනවාද ළමයින්ගේ exam applications කොයි විදිහට තියෙන්නේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට දෙන admission එකේ තියෙන විස්තර මොනවාද මේ written documents check කරනවා. Next one is conducting interviews. Then the system in system analysis stage, right, the person who involved in this stage, we call him system analyst. මේ stage එකට සම්බන්ධ වෙන එක්කෙනාට ළමයි කියනවා system analyst, right? This is IT person from information technology organization, right? He is in this development team. He is going to find this information. Then system analyst can conduct interviews, right, with the people who work in this exam branch, right? He can conduct the interviews and get the things from them. Hotel එක නම් ළමයි front office එකේ ඉන්න right front office executive එක්ක system analyst වෙලා කතා කරලා අහගන්නවා මොකක්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා. Then next time is questionnaire, this method, right? You can provide a questionnaire and get the feedback. Then the other one is site observation. This one is site observation is definitely needed, right? This system analysis has to come, has to visit the organization and get the details. See what's going there on the each and every department. අපි හිතුව මේ hotel එකට ආවනම් front office එකේ මොනවද වෙන්නේ? site එකේට ගිහිල්ලා බලන්න. housekeeping එකේ මොනවද වෙන්නේ? Like, right. Then after that, this person is going to create a document. We call it DTD, right? Several documents are created, not only DTD, right? One thing is these things are documented in DTD, DFD, data flow diagram. Data flow diagram කියලා, right? document එකක් හදනවා, ඒකේ පෙන්නනවා මේ ඇතුලේ වෙන දේවල් කොහොමද කියලා graphically. මීට අමතරව ළමයි ඇත්තට මෙයා හදනවා requirement specification එකක් කියලා එකක්. So SRS, system requirements specification. In short, most of the time it's called, right, SRS. This one is created by this system analyst after getting all the details of the system. Right, system analyst කියලා කියන්නේ එහෙනම්
a person who gather and analyze the business problem, specify requirements and design new system. So that's a system analyst. මතක තියාගන්න exam එකේදී ඔයගලගෙන් අහුවොත් system analyst කවුද කියලා. I have seen several questions, right, like that. At least you can give the answer from this analyst part. The person who analyzed the system is system analyst. අන්න එහෙම උත්තරේ දුන්නත් ඇති. right? දීර්ඝ විදිහට දෙනවා නම් මේ උත්තරේ තියෙනවා. ඒක ගොඩක් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට අමතක වුණොත් the person who analyze the system, because analyst part is there, analyze the system is system analyst. This is an example of DFD, data flow diagram, which is created by this system analyst. මෙන්න ළමයි. system analyst හදපු data flow diagram එකක් තියෙනවා. දැන් මේකේ මේ බලන්න මේ පොඩි තැනක ඔෆිස් එකක වෙන වැඩ වගේක්, right? එයා identify කරලා system එක හදාගෙන තිනවා මේ වගේ graphically document එකක්, graphical representation එකක්. ඒකේ ඉන්න අය කවුද කියලා බලන්න මේ customers ලා, right? ඒ කියන්නේ මේ system එකේට customers ලා involve වෙනවා. CS assistant කියලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ account තියෙනවා, accounts වගේක් තියෙනවා, transaction. මේකෙන් පෙන්නන්නේ මම කියන්නම් මේ basically ඔයාලට මේක ලොකුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. But basically I'll tell you, right? These are the people who involved with this system. CS assistant, customer, broker. Right? මේ කොටුවෙන් අදින්නේ මේ විදියට. මෙන්න මේ විදියට අදිනවා නම් මේ කියලා කියන්නේ ළමයි file save, data save වෙන තැන්. Right? එකක් තමයි customer data. We are going to save this customer data. So we have to save the account data. This represents data storage. Then the transaction data. We are going to keep these three types of data in this system. Then the processes in this system. Open account. account එක customer ගේ account එකක් open කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ system එකේ. check transaction එක check කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ system එකේ, right? ඊට පස්සේ deposit cash deposit කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. withdraw cash withdraw කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. place order එකක් place කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So then in this system you can identify these things should be done. මේ දේවල් වෙන්න ඕනේ system එකේ. ඒකට involve වෙන්නේ system එකේ මෙන්න මේ වගේ කට්ටිය system එකට involve වෙනවා. ඒ වගේම system එකේ save වෙනවා මේ જાතිය data, customer data, account data, transaction data. So this is another example of DFT, data flow diagram. From this diagram, students, it shows how the data is flown in a system. For example, the participants are here in this system is customer, right? Then the kitchen, manager, and supplier. මේ තියෙන restaurant එකකට මම හිතන්නේ මේ තියෙන ඕන ඕගලන්ට අවශ්‍ය කරන එක. Right. Restaurant එකකට system එකක් දාන්න. System analyst ගිහලා requirement ගත්තාම එයාට හැදෙනවා අන්තිමට මේ වගේ document එකක්. එයා identify කරගෙන තිනවා restaurant එකේ customers ලා කියලා ඉන්නවා. kitchen එක participate වෙනවා. manager participate වෙනවා මේ system එක run කරද්දී. What happened? Then manager participate වෙනවා. ඊට පස්සේ supply ඉන්නවා. Right. බලමු මේ system එකේ තියෙන processes මොනවාද කියලා. One is order food. Once a customer arrives at the restaurant, right? He order the food. Here it shows this data flow. එන order එකේ data එක යනවා. Right? ඊට පස්සේ මේ order එක කොහෙටද යන්නේ? order එකේ හැම order food කියන process එකෙන් place කරනවා kitchen එකට. ඒ වගේම ළමයි මේ order එක එක තැනක store කරගන්න ඕනේ. Right? මේ තයින්නේ storage එක මේ විදිහට මේ box එකක්
දෙකකට බෙදලා ඉවරලා තියෙන මේ icon එකෙන් පෙන්නන්නේ storage data store එක. right order කියන එක මෙතන store වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක යනවා inventory details වලට. I order එකේ details සහ මේ bill එකේ details යනවා inventory එකට. Then from this inventory, right, we can get the inventory details provided from this section, order food section, right? Then it is used by the manager. Manager පාවිච්චි කරනවා ළමයි මේ inventory details අරගන්නවා තව process එකකට ඒකෙන් reports generate කරනවා. ඒ reports පාවිච්චි කරනවා manager. right? ඇයි මැනේජර්ට බලා ගන්න ඕනේ කස්ටමර්ස්ලා කී දෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහට කොච්චර ඕඩර් කරලා තියෙනවද? එතකොට arrangement කරන්න මොන හරි තියෙනවා නම් ඒ ටික arrange කරන්න මොනවද වෙන්න ඕනේ? ඒ ටික බලා ගන්න ඕනේද මේ reports generate කරනවා manager. මේ reports generate කරනකොට එකක් inventory එකෙන් data ගන්නවා. ඊළඟ එක තමයි order data. order data අපිට ඕන කරන්නේ. ඇයි මේ orders ටිකත් බලා ගන්න බෑ. කොච්චර orders වෙලා තියෙනවද? අද දවසට කොච්චර orders ගිහිල්ලා තියෙනවද? ඉස්සරහට තියෙන්නේ මොනවද කියලා managerට බලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ then this data is forward sometimes used to order inventory. inventory එක order කරන්න මේක ඒ process එකට ඕන කරනවා. ඇයි ළමයි? for example අපි හිතමු මෙතනින් අපිට report එකේ බලනවා අපිට ඇවිල්ලා තියෙන orders. අපි හිතමු අද තියෙන අද කවද්ද සිකුරාදා. right? ලබන බදාදා වෙනකොට order එකක් තියෙනවා 20 දෙනෙක්ට දෙන්න. එකපාර 20ක් එනවා රෙස්ටුරන්ට් එකට. එහෙනම් මැනේජර් ගත්තාම report එක තියෙනවා ලබන බදාදට ගෙස්ලා 20කට ගේට කරන්න ඕනේ. මැනේජර් මොකද කරන්නේ? එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය කරන බඩු ටික ගෙන්න ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා එයා මේ information එක යවනවා order inventory. order කරන තැනට. ඒ කියන්නේ බඩු order කරන තැනට. එතකොට ඒ process එකේ එතන ඉන්න කෙනා හරි මේ system එකෙන් inventory order එකක් යවනවා supplierට. right මොන මොනවාද supplier ගෙනත් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එතකොට මේ තියෙන්නේ system analyst කෙනෙක් ගිහිල්ලා restaurant එක operations ටික identify කරගෙන එයා create කරලා තියෙනවා graphically පෙන්නනවා මේකෙන් කොහොමද restaurant එකේ data flow වෙන්නේ සහ data store වෙන්නේ කියන එක. if you want you can try this kind of a thing. ඔයගලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ එකක් හදලා බලන්න හිතලා. මොනවාද කරන්න ඕනේ? ඔයගොල්ලෝ identify කරගන්න involve වෙන්නේ කවුද කියලා. මේ customer kitchen manager මෙතන involve වෙනවා, supplier involve වෙනවා. ඒ වගේ අපි හිතමු ATI දේවල් එකේ exam branch එක ගැන හිතුවොත් ඔයගලන්ට හිතන්න පුළුවන් who are going to participate. For example student, then again registrar, then again exam executive. එතන ඉන්න exam executive ඒක handle කරන ඒ වගේ කට්ටිය participate වෙනවා. ඊට පස්සේ මොනවාද processes ටික? exam application බාර දෙන එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ exam application එකට admission එකක් generate කරන එකක් තියෙනවා. exam එකේ results reports generate කරන system එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට processes ටික. ඊට පස්සේ මේ processes අතර සහ එකට සහභාගී වෙන අය අතර කොහොමද data flow වෙන්නේ? ඒ වගේම මොන dataද store වෙන්නේ? උදාහරණයක් ළමයි ගත්තොත් ATI දේවල් exam branch එකේදී ඔයගොල්ලෝ application එකක් දුන්නොත් right for example let's say right who are the participant if you think right මෙන්න මේ වගේ අය ඉන්නේ student he is the applicant for the exam right මෙයා තමයි applicant වෙන්නේ exam එකට. I identified one person. Then another person is exam executive, exam clerk. Let's say exam clerk. Exam clerk and exam branch again, right? That one is there. Then registrar, not registrar, let's say HOD, head of the department, because he or she is the person who is going to authorize your application. HOD. 3 participants are there.
Then students provide application. Application data is sent, right? Then first one is first process. Processing applications. Right. Student දුන්නා exam clerk මේක ගත්තා. ඒ වගේම system එකෙන් මේක වෙනම තැනක store වෙනවා. store වෙනවා. data store එකක්. Right? මොනවාද? application data. Right. දැන් මේ application data ඊළඟ stage එකේ දුවන වෙනවා. එකක් තමයි giving approval. Second process එක තමයි let's say providing approval. We short දාමුක approval කියලා. Approving applications. Why students? You know, right? Not only submitting your application is enough to get the admission. HOD must definitely give his or her approval after checking your assignment marks, right? Whether you have submitted the assignments or not, then he is going to approve your application. එහෙනම් මේකෙදි මොකක්ද වෙන්නේ, right? මේ process එකට ගන්නවා මෙයා මෙතනින් application data අරගෙන application data ටික මෙතනට HOD ට දෙනවා. ඊට පස්සේ HOD එතනින් එවන approval එක. right. approval එක එනවා. එහෙනම් ඊට පස්සේ මේ approval එක ගිහිල්ලා store වෙනවා. approval එක තමයි store වෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා ළමයි කාටද approval දීලා තියෙන්නේ නැත්තේ කියලා. right. ඊට පස්සේ තව process එකක් තියෙනවා. මොකක්ද? issuing admission. right. issuing admission, another process. Issuing admission is done by whom? right. exam clerk. මේ exam clerk මේක කරන්න නම් right මේ approval කියන data store එකෙන් ඒ data approve කරපු data ටික යන්න ඕනේ මේ process එකට, issuing application එකට. right. එතකොට මේ exam clerk මේ ටික use කරලා තමයි admission issue කරන්නේ. හරි. මේ issue කරන admission උස් ගිහිල්ලා ළමයි store වෙන්න ඕනේ තව තැනක. කොයි හරි data store එක admissions ටික, admission details ටික right store වෙන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා issuing admission එකේ exam clerk right මෙහෙම ගන්නවා මේකෙන්. ඊට පස්සේ exam clerk ඕගලන්ට මේ process එකේ අන්තිම stage එක තමයි customer applicant මේක issue කරන එක. right. so this is how you can identify what kind of processes are there, who are going to involve this process. For example, student, HOD, exam clerk. What kind of data stores we need? For example, application data we have to store, approval we have to store, and admissions, the created admissions we have to store. දැන් ඕගලන්ට පුළුවන් front office එකට system එකක් හිතලා අඳින්න. right. when you come to the next day, please try to draw this kind of a one for the hotel front office operation. front office operation එකේ තියෙන එක process එකක් හරි දෙකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඕගොල්ලෝ ඇඳගෙන ඉන්න මෙන්න මේකෙන් ඕගලන්ට ඒ idea එක ගන්න පුළුවන්. right. okay, then now you know about system analysis and what kind of things are generated in the system analysis stage.
Then system design, after developing the SRS, system requirement specification, and this kind of DFD, data flow diagram, we are going to the system design stage. අන්න ළමයි දැන් තමයි ඇත්තටම සිස්ටම් එක ඩිසයින් කරන්නේ. හදන්නේ නෙමෙයි තාම. ඩිසයින් කරනවා. දැන් තමයි සිස්ටම් එක ඩිසයින් කරන්නේ. කොයි විදියට දෙන්න ඕනේ කියලා. It says determines input, plan how data will flow, determine required output, and writes program specifications. Draws a model of the new system using data flow diagram and entity relationship diagram, ER. Identifies and orders any hardware or software that the system will need. මේ design stage එකේ තමයි ළමයි අපි design structure එක හදන්නේ, right? ඒක ඕගොල්ලෝ ගොඩක් කලාවට දන්නේ නැහැ, right? මේක technical දේවල්. මේකට involve වෙන computer team එක, IT team එක, they know how to do the design, right? System design එකට several ගොඩක් එනවා ළමයි එක documents. මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ එකක් ER diagram එකක් කියලා එකක් විතරයි. I'm not going to explain this one extensively, right? Then there are several documents you have to create at this design stage. ඔක හරියට මෙන්න මේ වගේ. අපි හිතමු මෙතනට එනකම් ඔයගලන්ට තව තේරෙන උදාහරණයක් ගන්න. අපි හිතමු ළමයි ඔයගලන්ට කා එකක් හදන්න ඕනේ. right? ඔයාට හදන්න ඕනේ කා එකක්. මේ මං අඳින කාර් එකක් වගේ නෙමෙයි, ඇටකොටු කාර් එකක් නෙමෙයි, හොඳ ලස්සන කාර් එකක් හදන්න. එකපාරට පුළුවන් ද තියෙන තාඩු ටිකක් අරගෙන ඉවරලා මේ කාර් එකක් හදන්න බෑ, right? ඉස්සෙල්ලා අපි යනවා problem definition statement එක. නිකන් උදාහරණයක් ගමු. මේ මගේ IT එකේ Sdlc එකට පොඩ්ඩක් සමාන කරලා බලනවා. ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ. right, problem definition එකේදී මම හිතනවා හරි කා එකක් හදනවා මොන type එකේද කියලා. sedan type එකේ. cars තියෙන එක type hatchback කියනවා. ඒ කියන්නේ ඩිකී නැති ඒවා. right? ඩිකී තියෙන ඒවාට කියනවා sedan කියලා. sedan type කා එකක් මට හදන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මම යනවා feasibility study. feasibility study එකේදී මම බලනවා categories 4කින්. technically පුළුවන්ද මේ තියෙන තාක්ෂණය අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණය තියෙනවද, right? It's okay. economically මට පුළුවන්ද මගේ ආයතනයට පුළුවන්ද කා එකක් හදන්න වීදම් දරන්න පුළුවන්. legally මගේ ආයතනයට අවසර තියෙනවද කාර් එකක් හදන්න. car manufacturer කෙනෙක් නම් right එයාට අවසර තියෙනවා, ඒකත් හරි. operationally මේ වගේ sedan එකක් හදන්න පුළුවන්ද? sedan car එකක් හදන්න ඕන කරන එයාට පුළුවන්ද parts ගෙන්න ගන්න රටින් හැකියාවක් තියෙනවද? ඊට පස්සේ මෙහි ඒවා join කරන්න factory එකක් තියෙනවද? right. ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. staff එකක් ඉන්නවද car එකක් හදන්න දන්න? right. It's okay. operationally තියෙනවා එහෙනම් හරි. ඒකත් හරි. ඊළඟ stage එක තමයි එහෙනම් system analyst. මේ මම computer software development life cycle එකට පොඩ්ඩක් ගාවලා පෙන්නන්න හදන්නේ. system analyst stage එක. system analyst stage එකේදී තමයි detail බලන්න, right? car එකේ speed එක කොච්චරක් ඕනේද, right? car එකේ seating capacity එක කොච්චරක් ඕනේද, right? ඊට පස්සේ මොනවාද තියෙනවනේ අනික් facilities, AC තියෙන්න ඕනේ, right? මොනවාද අනික් ඔටෝ ගියර් තියෙන්න ඕනේ, ඒ වගේ මොනවාද තියෙන හැම facility එකම in detail seating capacity එක, seating size එක කොච්චරක්ද, මොන material එකද use කරන්නේ, කොච්චරක් උසට seat එක හදනවාද, right? මේ හැම දෙයක්ම in detail analyst ඔන්න analyze කරලා ගන්න. then design. what is done in design stage, student? We draw the designs, right, for each and every part. door එකක් ගත්තොත් door එක හැදෙන්න ඕනේ design එක අඳිනවා, right? මේකේ කොහමද lock එක එන්නේ කොතනටද,
ඒක ඊට පස්සේ parts connect වෙන්නේ කොහොමද design එක right ඊට පස්සේ කායකයේ body එක ගත්තොත් එහෙම right කායකයේ body එකේ කොහොමද design එක design එක එහෙනම් design stage එක කයක් හදනකොට උනත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ draftman අදිනේ design එක then after that only we can develop at the developing stage we can actually develop these parts right but the design is just design sketch of the developing parts similar way we make a design for our computer system with several documents like this then after that actually now we are coming to the development stage I'm really sorry for I am not going to give you breaks the reason is ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිට මේ මන් දැන් power cut එක කරගෙන යන හින්දා break එකක් දෙන්න විදිහක් නැහැ laptop battery එකෙන් තමයි run වෙන්නේ mobile data එක හරි දැන් ඒ ටික ඉවරලා now we have come to development stage now we are going to develop software modules are developed independently then are to be tested individually right what it says develop independently students if you think of a banking system right several modules are there for example we need creating accounts right this is a one module even within this module you know there are two categories at least one is savings account creation the other one is current account right then we need another module for the loan department right then we need another application module for the credit card department credit card issuing process credit card issuing right we need another application module for the ATMs automated teller machines මේ විදිහට ළමයි වෙන අපි මේ අවශ්‍ය කරන කොටස් ටික හදනවා ඊට පස්සේ they are to be tested individually now we are going to test right creating the accounts module now we are going to test whether it's working correctly or not right if we found the bugs technically bugs means the errors right then we have to fix those bugs then loan department application we are going to check it the credit card issuing application we are going to check ATM application we are going to check then after right after confirming every individual module is working properly we are going to connect these modules and make the entire system අපි එක එක තැන් වලට තියෙන modules වෙන වෙනම හදන ATA එක අපි කවදාද computerize කරනවා library එකේ module එක හදනවා admin එකේ module එක හදනවා exam branch එකේ module එක හදනවා registration process එකේ module එක හදනවා හදලා ඒ ටික test කරලා හරියට වැඩ කරනවද කියලා right ඊට පස්සේ අපි ඒ ටික එකතු කරනවා මට quickly type කරන්න ළමයි please give me the answer for this one what are the modules you need if you are going to develop a system in a hotel hotel එක මොන modules ඕන වෙනවද ඉක්මනට කියන්න බා yes definitely reservation reception perfect really correct right we need these kind of modules now you can see here we need a module for the reservation right we need a module for the reception to handle the calling things and those kind of things yes to take the online orders right perfect answer right we need a module for the taking online orders so likewise we need to develop several modules and finally after testing right if everyone is working correctly we are going to join and finish the final system make the final system right now you can understand software development computer programming languages are used in this stage
software development. මෙතනදි තමයි අපි ඇත්තටම හදන්නේ. මෙතනදි තමයි ළමයි අපිට ඕන කරන්නේ programming languages. Now we need, right, programming languages. For example, the IT organization, they are going to decide, are they going to use Visual Basic, or are they going to use Java, right? Or are they going to use XML, HTML, right? Sometimes, you know, combination will be there. Some modules they create from the, for example, C++. Another module is created from the Java, another one XML, like that. එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක දන්නවා. Now the testing. The next one is students testing. Developed system is tested. There are two major categories under this testing. One is this one, integration testing. After completion of unit test of all the modules are combined and tested. So what it says, students, right? ඉස්සල්ලා අපි ගත්තා මේකේ තියෙනවානේ, right? ඉස්සල්ලා මොකද කරන්නේ? අපි individual test කරනවා. එක හදපු modules, right? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේවා unit test විදියට කරන්න. අපි හිතමු කීපයක් අල්ලලා කරනවා. creating accounts එකයි loan එකයි දෙක එකතු කරලා මේ unit එක test කරනවා. right? මේක තියෙන්නේ අපි හිතමු bank එකේ front office පැත්ත. right? ඊට පස්සේ credit card එකයි ATM එකයි මේ ටික අල්ලලා unit එකක් test කරනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් loan එකයි, right, credit card එකයි ඒව ටික බලලා ඉවරලා අල්ලලා unit එකක් test කරන්න. modules දෙක තුනක් එකතු කරලා test කරන එකට we call it unit testing. So it says after completion of unit test of the all modules, the modules are combined and tested. Then next one is acceptance testing. Test conducted by users at the accepting software to check whether the important requirements are satisfied or not. IT organization, they people do this one, integration testing, right? They do the accepting testing along with the people in that particular organization. For example, ඔයා hotel එකේ ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඕන කරන modules තියෙනවා reservation. Reservation module එක තියෙනවා, right? අපි දෙකක් තුනක් විතරක් ගමු. Online orders. Online order module එක තියෙනවා. අපි හිතමු restaurant එකේ operations වලට restaurant. Restaurant module එක. මේවා individually test කරනවා, right? ඊට පස්සේ ඔයගන්ට මම unit test කරනවා, right? These two together test, then all three together test, combine and test. Now entire system is there, right? It's okay, tested by IT people. Then but the thing is, we ළමයි battery low කියලා වැටෙනවා, right? I will quickly say this one, right? The thing is, after testing is done by these IT people, we have to get the acceptance from the real operators of this system. Then make හැදුව IT team එකනේ ළමයි. IT team එක හැදුවට වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ test කරලා හරි මේකේ system එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා කියනවා හදපු. හැබැයි මේ system එකේ requirements ඕන කරන දේවල් වෙනවද නැද්ද කියන එක test කරන්න පුළුවන් කාටද? hotel එකේ කට්ටියත් එක්ක එකතු වුණාම තමයි. reservation එකේ ඉන්න reservation clerk ගෙන් තමයි අහන්න ඕනේ, right? Whether requirements are, right, captured in this system. Right? Everything is okay with the system. මෙයා කියනවා, right, මේ reservation එක දානකොට මෙන්න මෙතන ප්‍රශ්නයක් එනවා කිව්වොත් IT people, right, they are going to correct that one. Right? Online order, right, you have to test sometimes with as just like a customer.
right? Then the customer complains, the system is not working. Then the IT people come and fix this one. The restaurant, right? You have to get the acceptance from the restaurant people, right? They are going to check, right, whether they can do their things with the system. මේ system එකේ ඒගොල්ලන්ට ඕන දේවල් වෙනවද නැද්ද? හදපු system එකේ වෙනවා නම් it's okay. වෙන්නේ නැත්නම් ඒක adjust කරලා දෙනවා system එකේ ඕන විදිහට IT people, right? So that's the testing part, integration testing and acceptance testing. Then the right next one is implementation. Yes, students,